I'd like to welcome all our partners from the industries, esteemed guests, and our students. So let me summarize the today's event. Starting with the inaugural speeches, we'd like to hear from our respected principal sir first. He will put his vision in front of you. Then the speeches from the chief guest of honors, and then the special guest from the TCS regional head Sneha Badekar madam. Again, we will have one speech from the board representative, assistant director Deshmukh sir. After that, we like to put what exactly VCET is in front of you by our principal sir. Then we will follow with the panel discussion on the topic AI and engineering transforming industries. Take a lunch break, and then we will distribute the guest panels in respective departments to interact with the students and faculties, and then we conclude the session. Thank you very much. Thank you, sir, for providing the schedule overview, and we are grateful for your leadership and dedication. Now, I would like to invite Shri Vikram Vikas Vartak sir, the President of Vidyavardhini's College of Engineering and Technology, to come forward and share his thoughts with us. Namaskar. All the dignitaries of the dais, representative from different industries, staff of Vidyavardhini and students of Vidyavardhini. We always find, and it is always said, that there is difference between industry and what we learn. When you go to industry, you are literally wrong. Industry is a different. So, and what is your portion? It is always 5 years, 10 years back. You will always see all industrialists must be laughing and all those things. Sir, your construction industry. Now my one technology going on. Yeah. And there is no reference in our construction. So what is syllabus and what is reference? In TCS, in whatever search industry आणि आमच्या चौधरी साहेबांच्या इंडस्ट्रीमध्ये सगळ्यामध्ये तुम्हाला असं आढळून येईल की देर इज लार्ज डिफरन्स. आणि फॉर दॅट डिफरन्स सर वी वॉन्ट कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल यू. Cooperation from all you means we want that 8 weeks, 10 weeks, 12 weeks training to our students in different industry. I think in that sense they will know what is industry and they will try to operate themselves. Okay? जास्त बोलत नाही कारण you have to listen all those things. Thank you. Thank you so much, Shri Vikas Vartak sir, for your inspiring words. Your vision and leadership continue to guide us towards greater height, and we are truly grateful for your valuable input. We are now excited to hear from our esteemed speakers. It is truly a privilege to have them with us today, and I am sure their words will inspire and motivate all of us. To begin with, I would like to invite Shri Nilkanta Chaudhary sir, the Managing Director of Sunrise Process Equipments Private Limited, to come forward and address the gathering. Sir recently got the award Maharashtra Bhushan from Government of Maharashtra. सर मला तुम्ही आज इथं बोलवलं चीफ गेस्ट म्हणून हा माझा खूप मोठा सत्कार आहे. 15,000 स्टुडंट असलेल्या कॅम्पसमध्ये मला चीफ गेस्ट म्हणून प्रोग्रामला बोलवलं
त्याच्यापेक्षा अजून कुठला सत्कार मोठा पाहिजे सर. खूप खूप धन्यवाद तुमचे. अरे वा, गुड गुड, ठीक आहे, छान छान, धन्यवाद सर. आणि धन्यवाद प्रफुल्ल सर, कावेकर सर. विद्यावर्धिनी कॉलेज आमच्या सनराईज प्रोसेस इक्विपमेंटशी आमचे घरच्यासारखे संबंध आहे सर. आम्ही सरांना कधी त्यांचा फोन आला की आम्ही मुलांना पाठवू का ट्रेनिंगला, मी कधीच नाही म्हणत नाही. तुम्ही 2, 4, 10, 15 पाठवा आणि केव्हाही पाठवा, ऑल अराउंड अ इयर केव्हाही पाठवा. काय होतं, तुम्ही जे मुलं घडवतात ते आम्हाला इंडस्ट्रीला कामा येतात, आमच्यासारख्या खूप लोकांना. तर त्यांनी इंडस्ट्री एनेबल्ड व्हायला पाहिजे. त्या दृष्टीने आमच्याकडनं काही हातभार लागला तर इट इज इन अवर बेनिफिट ओनली. आणि खूप वेळा आपण बघतो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द स्टुडंट्स यांची किती असते, बऱ्याच वेळा कमी असते. आता हे कॉलेज त्याच्यातलं एक्सेप्शनल आहे. TCSने त्यांना प्रायोरिटी लिस्ट मध्ये सिलेक्ट केलाय. दॅट स्पीक्स व्हॉल्यूम. म्हणजे तुमच्याकडे मुलांना घडवण्याचं कार्य खूप चांगलं होतं हे त्याचं प्रूफ आहे. आणि आम्ही बघितलंय त्यांच्या द कॅलिबर ऑफ द स्टुडंट्स दॅट वी रिसिव्ह, इट इज सुपर. आम्ही बाकीच्या खूप कॉलेजेसचे मुलं येतात पण मग त्याच्यात मी कम्पेअर नाही करत आहे, पण तुमच्याकडे ते कॅलिबर खूप चांगलं मिळत आहे. ऑल द म्हणजे त्याचं क्रेडिट गोज टू द मॅनेजमेंट आणि प्रोफेसर्स आणि स्टुडंट. ऑफकोर्स त्यांनी जर अभ्यासच नाही केलं, कॉलेज बंक केलं तर काहीच होणार नाही. म्हणजे इट क्रेडिट गोज टू ऑल द 3 पार्टनर्स. आम्ही वी आर ऑलवेज हॅपी टू इंटरॅक्ट विथ द स्टुडंट्स. आम्ही कधी कधी त्यांना काही प्रोजेक्ट देतो, काही त्यांच्याकडे काही सजेशन्स असतं आमच्याकडे. आम्ही त्यांना ऑर्डर मिळाल्यापासून किंवा ऑर्डर मिळाल्याच्या आधीपासून जे जे काय ऍक्टिव्हिटीज असतात, इन्क्वायरी जनरेट करणं, कोटेशन देणं, त्या गोष्टी त्यांना थोडक्यात समजावून सांगतो की काय काय इंडस्ट्रीमध्ये चालतं आणि त्याच्यात त्यांना मग माहिती पडतं. ऑन द जॉब ट्रेनिंग घेतात. हीट एक्सचेंजर मेकॅनिकलचे स्टुडंटला माहिती पडत नाही ड्रॉइंगमध्ये, दे कॅन नॉट रिअलाइज. जेव्हा ते बनवलेला बघतात अर्धवट स्टेजमध्ये की हे व्यापल आहे, हा टायरॉड आहे, जे जे काही आहे, तर ते लगेच डोक्यात फिट होतं आणि ते कायमचं राहतं. स्टफिंग बॉक्स, एनिथिंग, डावी सिस्टीम, मोटर गिअर कशी असेंब्ली करायची. तर जेव्हा ते बघतात ना, लॅबोरेटरीमध्ये बघणं आपलं वेगळं असतं, पायलट प्लॅन. इंडस्ट्रीमध्ये 10 रिएक्टर बनवतायत आणि त्याचं जेव्हा वेगळ्या वेगळ्या स्टेजमध्ये बघतात, त्याचं एक्सरे कसं घ्यायचं, कोड प्रमाणे कसं मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं, तर या सगळ्या गोष्टी जेव्हा त्यांना बघायला मिळतात तर ते खूप फरक पडतो. आणि देशमुख साहेब आता सांगितलं त्यांनी की ते आता इंटर्नशिप किंवा ट्रेनिंग वाढवत आहे. इनफॅक्ट मी 3-4 वर्षापूर्वी आमची एकदा मीटिंग झाली AICT बरोबर विद्या विहार सोमय्या कॉलेजमध्ये. त्यावेळेला मी प्रेझेंट होतो, बरेच इंडस्ट्रीचे लोक होते. तेव्हापासून चाललाय, पण मला वाटतं ते अजूनही कम्प्लीट झालं नाही. मे बी 1-2 वर्षात होईल. पण इट इज द बेस्ट थिंग साहेब. कॉलेजमध्ये आपण शिकतो ते शिकतोच थेअरी, पण त्याच्याबरोबर ते प्रॅक्टिकल बघायला मुलांना मिळालं पाहिजे, त्यांच्या हाताने करता आलं पाहिजे. दॅट इज द बेस्ट थिंग. ते ट्रेनिंग त्यांना मिळतं आणि मग त्यांची एम्प्लॉयबिलिटी जवळजवळ 95-100% वाढेल. आणि ते झाली तर इंडस्ट्रीच्या लोकांना त्यांना ट्रेनिंगवर खूप जास्त खर्च करावा लागणार नाही. आता काय होतं, आमची छोटी कंपनी आहे. वी आर नॉट L&T, वी आर नॉट मे बी महिंद्रा स्पेसेस, पण त्यांना पण लोकांचा ऍट्रिशनचा प्रॉब्लेम असतो. त्यांच्याकडे 2 लाख पगार घेणारे लोक पण सोडून जातात आणि इट्स इज युनिव्हर्सल. तर आमच्याकडे 25,000 रुपये पगार घेणारा असेल तर 2 वर्षात 3 वर्षात तो चांगला ट्रेन होतो, कोर्टमध्ये एक्सपर्ट होतो आणि ही गोज ॲज अ इन्स्पेक्टर इन सम थर्ड पार्टी इन्स्पेक्टर. ठीक आहे, इट्स अ वे ऑफ लाईफ. वी आर रेडी फॉर दॅट. त्यामुळे आम्ही 2-3 लोकांना नवीन घेतो, त्यांना ट्रेन करतो. वी कॅनॉट एक्सपेक्ट की ते आमच्याकडे 25 वर्ष राहतील. ठीक आहे, क्रेडिट सॅलरी लेवलमध्ये फरक पडतो, पण आमची मनाची तयारी आहे लोकांनी यावं, ट्रेन व्हावं आणि त्यांनी कुठेतरी. मी आतापर्यंत 60 लोकांना मी ट्रेन केलंय गेल्या 25 वर्षामध्ये आणि एव्हरीबडी इज ऑन अ व्हेरी गुड पोझिशन. आणि ते तिथला जो एक्सपिरियन्स मिळाला, तो सनराईजचा एक्सपिरियन्स मिळाला, ते लोकांना अभिमानाने सांगतात की सनराईज म्हणून मी आज घडलो आहे. ठीक आहे, इट्स अ बिग थिंग फॉर अस. एवढी कायमचं राहील असं नाही आहे, पण जेवढा वेळ राहतात त्यांनी मनापासून राहावं. आम्ही त्यांना मनापासून खरोखर ट्रेन करतो. त्यांना काही क्लासेस, कोर्सेस यांना आम्ही पाठवतो आणि वी सी दॅट दे आर रिअली अप टू डेट. कोडमध्ये लेटेस्ट डेव्हलपमेंट असतात, त्याच्यामध्ये काही डेव्हलपमेंट करतात आम्ही. इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट इक्विपमेंट्स आम्ही बनवतो, त्याच्यामध्ये त्यांचा सहभाग असतो. त्यामुळे दे ऑल्सो एन्जॉय द जॉब आणि आम्हालाही काहीतरी सोसायटीला आपला सहभाग झाल्याचा एक छोटासा आनंद असतो. आता मला एम्प्लॉयबिलिटी बद्दल एक सांगायचं होतं की तुम्ही सर्व प्रयत्न करतायत, चांगले करतायत, तर आपल्याला कुठे काही स्किल कमी पडतायत. पहिली गोष्ट कम्युनिकेशन स्किल. काही लोकांना तो उगीच भाऊ असतो, काही नाही, तुम्ही मराठी, हिंदी, इंग्लिश मिक्स मध्ये बोला, पण यू एक्सप्रेस युअर सेल्फ. म्हणजे तो आपण त्यात न्यूनगंड मानायला नको आहे. इफ यू आर नॉट व्हेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक आहे, काही हिंदी बोला ना. समोरचे बोलणारे ते काही फॉरेनर नाही आहेत, ते पण इंडियनच आहे. दे एक्सेप्ट दॅट. म्हणजे आपण कम्युनिकेट
झालं पाहिजे व्यवस्थित. टेक्निकल नॉलेज आपल्याला चांगलं आलं पाहिजे. तिथं आपण उगीच काहीतरी टाइमपास नको करायला, बंक नको करायला, किंवा हे ऑप्शन टाकलं असं म्हणून चालणार नाही. आपण जे बेसिक गोष्टी इंजिनिअरिंगमध्ये शिकवतो त्या सगळ्या गोष्टी शिकलं पाहिजे. त्यातलं तुम्ही एक्सपर्ट टॉपर पाहिजे अशी गरज नाही, पण बेसिक गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे. आणि जर त्याची डिटेल काढायची ते कुठे मिळतील तेवढं तरी पुस्तकातलं आपल्याला माहिती पाहिजे. म्हणजे आपल्याला पुढे ते कामा येतच. ते इंजिनिअरिंग मधलं तुम्हाला नॉलेज इंडस्ट्रीमध्ये कामा येतं. मी 76 मध्ये केमिकल इंजिनिअरिंग पास केलं. अजूनही मला त्याचं नॉलेज किंवा त्याचे जे शिकलेलो आहे ते आजही मला कामा येतं. फॉर डिझायनिंग ऑफ द केमिकल प्लांट अँड इक्विपमेंट, हीट ट्रान्सफर, मास ट्रान्सफर किंवा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी. त्यामुळे असं समजा नका कॉलेजमध्ये राहिलं इंडस्ट्रीत आपण नवीन शिकू. दॅट इज द बेसिस. तो पाया आहे, तो आपण पक्का केला तर आपल्याला पुढे त्याचा फायदा होतो. आणि वी आर वन अप. बाकी 10 लोकांमध्ये जर तुम्ही त्यातले एक्सपर्ट असला ना, यू आर ऑन टॉपर ऑफ दॅट. आणि आपलं स्वतःचं पुढे जाण्यासाठी इट हेल्प्स द पीपल. आपण त्याच्यावर लक्ष द्यायला पाहिजे. स्किल्स मध्ये आपल्याला कुठले स्किल नसले तर आपण त्याच्यावर उपयोग करायला पाहिजे. जसं सरांनी सांगितलं तर स्किल इन्स्टिट्यूट आहे, स्किल युनिव्हर्सिटी आहे किंवा बाकीचे ठिकाणी तुमच्याकडे पण स्किल शिकवायला खूप लोक येतात, बाहेरचे लोक येतात. तर त्याचा आपण उपयोग करून घ्यायला पाहिजे आणि एम्प्लॉयबिलिटी आपली वाढली पाहिजे. मला वाटतं खूप जास्त मला काही बोलायचं नाही आहे, पण सर्वांनी चांगला अभ्यास करावा, चांगल्या मार्गी लागावं आणि सर्वांनी जॉबच्या मागे न लागता. आता तुमच्याकडे आयडियाचं डिपार्टमेंट तयार होत आहे. सर सांगतील आता डिटेल. आमची जर चर्चा झाली, इट इज द बेस्ट थिंग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग. आयडिया तुमच्याकडे पण असतात, पण ते कुठे सांगायच्या तो प्लॅटफॉर्मच नाही आहे. तो आता प्लॅटफॉर्म तयार होतो आहे. आणि इंडस्ट्रीच्या लोकांना काही गोष्टी असतात, आम्हाला करायला काही चान्स नसतो. तिथं मॅनपॉवर नसतो, फॅसिलिटी नसतं, काही नसतं, किंवा प्रोफेसर नसतात, त्या नॉलेजचे लोक नसतात. तर ते पण आम्ही तुमच्याकडे येऊ आणि आम्हाला सर हे प्रॉब्लेम आम्हाला आहे, ह्याच्यावर काय करता येईल. मे बी जॉईंटली इंडस्ट्रीतले 15 लोक, तुमच्या स्टाफचे, आणखी बाकी बाहेरचे, युनिव्हर्सिटीचे, बोर्डाचे, याचे सगळे येऊन त्याच्यातनं खूप काही निघू शकेल. तर प्रत्येकाने कधी विचार करावा की आपण एम्प्लॉयमेंट टेकरपेक्षा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर जर झालं, ठीक आहे, नॉट एव्हरीबडी विल बी देअर, पण कोणीतरी प्रयत्न करावा. त्याच्यात तुम्हाला काही मदत लागली, काही लागली, कसं करायचं, तर आय एम ऑलवेज अवेलेबल. माझा नंबर सरांकडे आहे. सी, आम्ही बाकीच्या बऱ्याच असोसिएशनची असोसिएटेड आहे. इंडस्ट्रीज असोसिएशन किंवा ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, काही कॉलेजेसला पण मी अटॅच्ड आहे. तर त्याच्यामध्ये स्टार्टअप आणि मेंटरिंग हा रोल मी बऱ्यापैकी करत आलोय आणि आम्ही उद्योजक घडवतो. मला सांगायला अभिमान वाटतो. खूप उद्योजकांना आम्ही मदत करत असतो. ऑनलाईन ट्रेनिंग देतो, कधी 1-to-1 करतो. तर कोणाला कधीही वाटलं की मला एंटरप्रिनियर व्हायचं आहे किंवा माझ्याकडे ही आयडिया आहे, कसं करायचं, हाऊ टू गो अबाउट इट, मला कधीही फोन करा. कधी भेटायला बोरिवलीला माझं ऑफिस आहे, केव्हा येऊ शकतात. तारापूरला फॅक्टरी आहे, तिथं केव्हा येऊ शकतात. आणि जे काही तुम्हाला गरज आहे त्याचं माझ्या परीने मी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करेल. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच सर. Thank you, sir, for your motivational and thoughtful speech. Your words on leadership are an inspiration to all of us, and we are honored to have you with us today. Now, it is time to hear from our esteemed guest of honor. I would like to invite Sri Nimish Karelia, sir, Secretary of the Gowalis Industries Association, to share his thoughts with us. Good morning, everyone. I would like to say, first I would like to thank Shah sir, Principal sir, Baban sir, and Vartak sir for inviting us. And as today on, I only came to know that they are every year they are going around 15,000 students. So that is a great work they are doing. What we are doing right now. So I would like to thank you very much. I would like to tell all the students that college is not only about marks and numbers. जैसा वर्तक सर ने बोला कि कॉलेज में जो सिखाते हैं वो इंडस्ट्रीज में एकदम अलग है. It is very much true. But the thing is that whatever you learn never goes waste. So it is that के it is up to you individually what you need to become, what you want to achieve success, what you want to do. That is more important. We have seen students, we also hire so many people. We are from the industries so association, so lot of industries come to us and
we share thoughts and everything. So currently what we are seeing is that most of the people who are joining as a freshers literally fear for something. You need to come out of your fear, because that fear is only which is taking you back. You need to trust yourself, you need to believe in yourself. And I am saying, if you have your talent, if you are ready to work hard, the success is waiting for you, the industry is waiting for you. There is nothing like that. Lot of negative news also goes on, jobs nahi hai. But jobs are for the right people, right candidates. So believe in yourselves. There are too many jobs, too many industries, too many areas of work. Now the government is also pushing too much for the startup India. So you can bring your ideas into practicals. The government is also supporting. We as an association are also ready to help Vartak College and all the students. Whenever they need help from us, they can come to us. We are already giving trainings to many students from many colleges from this area. Even the Thakur College, Viva College, Vartak College. I just forgot one more name. So we are already giving trainings to many. In Vasai itself, there are more than 15,000 industries. So there are all kinds of. So whatever area of your interest is there, you will get a better training. There are better companies over here who take personal interest in training the students. So I would like not to take much more time. Just need to say that work hard. The people, the successful people, whom you admire or what you see, they are also come from the same phase what you are right now. So don't fear yourself. Believe in yourself. Have a good day. Thank you, Shri Nimesh Karelia sir, for your insightful words. Your valuable experience and leadership in an industrial sector continue to inspire growth and collaboration, and we are truly grateful for your contributions. Now I would like to invite Shri Vijay Kumar Yadav sir, Head of HR at Mahindra Lifespace Developers Limited, to please come forward and address the gathering. Thank you very much, and thank you very much for that nice and warm introduction. I really loved it. Morning, everyone. A very, good morning to all the esteemed members, and I feel quite honored to be present over there and to share my thoughts on a very wonderful topic that's been going around. So, whilst I did, I did prepare a small speech to talk about, but I think I'm quite fascinated with this, entire gathering. There are industry experts sitting. There are students who would be getting in the industry pretty soon. So I would just like to share a small little story, which happened with me a couple of months back. Okay, I was traveling at the airport. Most of us travel, right? When we go at the airport, what is the first thing that happens with us? Security. It's a security check that happens. Very good. And when we are there at the security check, how many people would we usually see? There are 2 to 3 security guards, and what do? They would check your ticket first, ठीक है? आपका ticket check करेंगे, आपका कोई ID रहेगा वो check करेंगे, and then they would allow you in, right? Now, what has changed in this past 2 to 3 months? There is Digi Yatra that has happened, right? Now, what is happening is when you go at the airport, do you see these security guards? Probably no, someone just standing right at the corner doing nothing. What are we actually doing is you just go scan yourself, your entire data, it's getting captured and good. 2 to 3 jobs, okay, 2 to 3 security guard job, gone like this. But the point is, their jobs are not going. Obviously, they will be utilized somewhere else. They would be focusing their expertise into some other roles. But the point to understand is this is how things are changing quite fast in the industry. Okay, like sir very pointedly said that there is a gap between what we are taught in the colleges plus what is happening there right at the industry. And if you ask me honestly, this gap is never going to get vanished. What we can only try and do is how can we make this gap lesser and lesser. And how is it going to become less is by such connects where we get industrial people on a single platform, where we are able to get institutions like Vartak College on a single platform. We discuss together, we collaborate together,
understand how this gap can be bridged together. So two things very poignantly I would like to say is one is the skill. Obviously एक चीज जो है आपको skill अपने आप को upskill करना पड़ेगा. That is that goes without saying, like sir said classes bunk करना वो सारी चीजें acceptable नहीं है. So I think the first thing that all of us need to do is constantly upskill ourselves. But one thing which we also realize is maybe I'm learning something today. Okay, there is thoughts of AI, ML, all of these things are happening. I learned something today. When I'm ready to implement that, okay, when I'm ready to implement that in the next 12 months or 24 months, what we then realize is that ush time pe technology has suddenly changed. What I learned in past 2 years, maybe not, that is not something which is applicable now. What happens then? What do I do then? Do I just sit down, bang my head, oh God, why did I take this decision? That is where the second important aspect comes into picture, which is very important for us, is our attitude. So two things I'm going to talk about. One is your skill, one is your attitude. Skill, yes, obviously we have to constantly upgrade ourselves, constantly think on how we can learn and innovate. But the second most important thing is our attitude. Whichever industry you join, whichever background you come from, be it civil, be it mechanical, and any kind of industry that you join, your attitude is going to take you a very long way. When you join a particular industry, you then think about what are the shortcomings that I have, which I'm always going to have. But how can I bridge those gaps? That is where your attitude comes into picture. Am I flexible or am I rigid? When I say rigid, there are going to be, okay, when I go for a particular training to understand something, there are n number of things, which are going to be thrown at me. There are things into operations, manufacturing, sales, marketing, HR. So do I keep myself very, very rigid that this is my area of work, this is my scope of work, am I only going to focus on this thing, or am I open to learnings? That's where your attitude comes into picture. We at Mahindra Life Spaces have been hiring, graduate engineering trainees from various different colleges, and which Vartak College is also one of the top 5 or top 10 colleges. There have been students that we've hired from civil engineering. There have been students who joined, who actually pursued their career into architecture. They went on to do their training into civil background, and today they are, qualified civil or project managers at respective locations. How did that happen? Because the students were flexible enough. Okay, because the students had that attitude to learn these new things, understand these new things, and take it from there. So two things, my takeaway for you guys is focus on upskilling yourself, constantly try to upgrade yourself, but attitude is something which is going to take you the long way. That is the entire mantra. Okay, thank you very much, and I hope you guys have wonderful. Thank you. A big thank you to Sri Vijay Kumar Yadav sir for your thoughtful and motivational speech. Your words on leadership and workforce development are an inspiration to all of us, and we are honored to have you with us today. I would now like to invite Shri Vikram Deshmukh sir, the Assistant Director of Vidyavardhini's College of Engineering Technology, to please come forward and share his thoughts with us. Thank you, Dada. Thank you to the dignitaries and all the industry partners and the students. I am Deshmukh, Assistant Director from Board of Apprenticeship Training. It is a department under Ministry of Education, Government of India. जैसे कि आपको मॉर्निंग से सब लोग बता रहे हैं कि हमको एक इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज होना चाहिए, तो उसी के लिए ये ऑफिस बना हुआ है, जो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के बीच में जो ब्रिज होता है, जो गैप होती है, उसको ब्रिज करने के लिए ही बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इट इज ब्रिज, तो हमारा नाम भी बोर्ड है, BOAT, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. तो ये किस लिए होता है कि इंस्टीट्यूट्स में से जो कैंडिडेट्स पढ़ के निकलते हैं, तो वो तो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, बट इंडस्ट्रीज में वर्क कल्चर इज वेरी डिफरेंट. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि न्यू टेक्नोलॉजीज आर देयर नाउ, AI इज देयर इन एवरी सेक्टर, नॉट ओनली इन IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज इन देयर इन सिविल ऑल्सो, इन मैकेनिकल ऑल्सो. तो इसको कैसे आप न्यू टेक्नोलॉजीज को लर्न कर सकते हैं? इट इज ओनली थ्रू द इंडस्ट्री कनेक्ट. बिकॉज अगर आप जब तक के आपका जो सब्जेक्ट फील्ड है
उसका यूज नहीं करेंगे, उसका यूज नॉट फॉर आपके लिए और आपके सोसाइटी के लिए, यू आर नॉट गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ द एजुकेशन। जो आपने पढ़ा है उसका बेनिफिट तभी मिलता है जब आप इंडस्ट्री के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, सोसाइटी के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी बारे में गवर्नमेंट का एक पॉलिसी बना, इसको बोलते हैं एनईपी 2020। कितने लोगों को मालूम है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी 2020? इट इज यस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोला जाता है। डेफिनेटली इट इज ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बट इट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये इसलिए बना है कि पहले तो हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। अगर आपने कोई सब्जेक्ट का स्टडी कर लिया तो आर यू एक्सपर्ट विद दैट? नो। व्हेन यू यूज दैट प्रैक्टिकली, जैसे मैंने बताया कि मैं आपको एक ड्राइविंग कोर्स का ये करता हूँ कि एक बुक देता हूँ दो स्टूडेंट्स को, कि एक ने 4 व्हीलर चलाना है बुक थ्रू बुक्स और एक ने प्रैक्टिकली करना है। स्टडी तो करना है, बेसिक्स तो मालूम होना चाहिए, व्हाट इज ब्रेक, व्हाट इज एक्सीलेटर, इसका कंट्रोल कैसे है। बट व्हेन यू सिट ऑन दैट ड्राइविंग सीट, then only you can control the car. You cannot control the car by reading the books. So इसका अप्रोच के लिए ही इंडस्ट्री कनेक्ट होना चाहिए, इसीलिए